but you don't miss them, because though we send a lot of mails, many people don't see our mails in the inbox, so that if you miss it in the inbox, because they're all outstanding programs which have been lined up for next 2 months, do come, because I don't want to eat up in the time of one of the fantastic programs this evening. So before, let me tell you what's happening. On Wednesday, 8th of November, we have a discussion on Gaza demystified. I think you must attend. So it has got a lot of implications on many nations, including our nation. We've got outstanding panel. I don't want to take the name of the panel. They're all outstanding panelists, including German. We're going to be talking on European perspective. Then on Tuesday, 14 November, we have that Read and Grow series. We strongly believe you have to be a great leader, you have to be a great reader. And in that concept, mainly we do it for the management students. Leaders eat last, why some teams pull together and others don't. So Simon Snake is an author. Again, we have a very, very lovely panel. It's led by Sangeeta Sumesh Shankaran. And again, Venkatesh and Sundar Shankaran are the two other panelists. On 21st November, again, we have cricket doesn't leave us so easily. We have another event on cricket immediately after the World Cup. This time we have got a professional, serious corporate leader to come and discuss again what exactly happened. Cricket leadership, lessons from the World Cup. We have Mr. Raghuram, they are author of a couple of books on cricket. Giridhar, you all know, author again on cricket on book. And T.A. Shekhar, and we also trying to get one of the CEO of one of the IPL teams, so that come and discuss what exactly is happening. Because they are really, after the World Cup, the scene is different, because hopefully we also want to celebrate India's victory. That's why we kept it one immediately after the World Cup. Then on 23rd November, we have Empowering Women, Breaking Boundaries and Emerging Strength. And again, we have an outstanding panel here. It's happening on 23rd of November, led by Pritika Chari. She's a woman doctor who is the first neurosurgeon, neurophysician. Now, we have got a very outstanding panel again. I don't want to go through the name. It's a big list. Then on Friday, 24th November, again we have Breaking the Glass Ceiling, Chasing the Dream. We got some outstanding achievers who are going to be talking to us how you break the glass ceiling. It's not only for people who are there, for women, it's also applicable to many. Then we have a CAC MMA seminar on defense tech, where we want to really encourage a lot of startups to come and join us and use this benefit of taking the benefit of a lot of funding is going to happen. So come and see. If you are a good startup, you have really a lot of acquisition funds. Some of the things we jointly with Crescent Institute of Incubator and Skill, we are doing that. Then on 30th November, the final one, which I want to tell you, is a discussion on dance of disruption and creation. Again, we have an outstanding speaker, Nandu Kishore. He is author, former global CEO of Nestle. He is going to be one of the speakers. Then Neeraj Chandra, author and former chief operation officer of Britannia. So it is a great opportunity to listen to some of the best brains in the industry. They'll be going to talking to us. We have got again a very, very lovely panel, very, very senior corporate leaders. It's happening on 30th of November. Then we have lots of programs lined up for December. I don't want to do that. We already got program lined up till January end, and so I think the panelists have come. I want to give 2-3 minutes for the people who are just enjoying the pav bhaji. I think it's almost done now. We'll get on with our work this evening. This program, it happened, I must tell you how this program happened. I rang up Lalitha Balakrishnan for something, because she helps us a lot in the school, where we do a lot of CSR work for MMA. When we were discussing about the school issue, she said, we must do something on cricket. I said, yes, when do you want to do, madam? She said, no, when? You tell me the date, we'll do it actually. Then she said, no, actually I'm traveling. Can we do it on the date, 6th of November? I said, done. So that's why this program is there. We put together, and she gave some ideas, and she gave me connect with the speakers. And Lalitha Balakrishnan, besides the great education, I know how serious she is about cricket. I think I wish some of the teams picked her up as commentator. It would have been a great, it's a great outcome out of that deliberation of what is going to be there. Ladies and gentlemen, put your hand together to welcome the fantastic panel for this evening, Management Lessons for Success. We have with us our managing committee member, Shivakumar, who will be delivering the management. Then we have Shebani, woman cricketer. Then Unnikrishnan, he doesn't need introduction, great singer. Bosskey, again, one of the finest thing, and Lalitha Balakrishnan. May I request you please take your place on the dais. And we also have with us the president of MMA, Mr. Mali. I would like to acknowledge the presence of President MMA. He is a great enthusiast of not only cricket, but about MMA. He is always available with us to be there with us, do the hand holding. May I request the dignitary please take the place on the dais. Come, Munni. Come, sir. Act up, yeah.
Cricket anchor, no? Yeah, that anthem is very good. That's why I told it, no? Thank you. Ladies and gentlemen, I think big warm round of applause to the great panel. I can assure you, you will have lots of fun because after yesterday's match, cricket has really become fun. There's nothing, no competition. So we are going to hear quite a bit now, and I want to just briefly tell you the format of the program, and also all the viewers watching the program live. The numbers are flashed on your screen. Please send your questions as usual. We'll collate all of them and place it before the distinguished panelists to respond to all your questions. And thank you for your support. And the format is, I request Mr. Shivakumar to give a formal welcome address. Thereafter, I will introduce Lalitha Balakrishnan, former principal, and she will introduce the panelists and she will lead the conversation. And she will already, the format has been discussed and finalized. Thereafter, any questions is there's a question slip going around and you can fill in your questions and sell. The idea is we would like to accommodate as many questions as possible. That's the intention of passing on the question. Because if I follow pass on the mic, I know you will deliver a lecture on the same subject. We don't want that to happen. That's the idea. Okay. Thank you so much. Without further ado, let me now request Mr. C. Shivakumar. He is Director of Roots Industry Limited, great supporter of MMA, a strategic leader, a quality-driven, passionate serial entrepreneur, and is a winner of various national and state awards, and including Inc. India Award and top 100 people to be watched, excellence in HR practices. And one of the reasons he is there is the great supporter of sports. He's done phenomenal work. He was a TT Association president, athletic, and he's done a lot of work in the field of sports and great enthusiast. I think we need people like him to really develop sports in India, more in Tamil Nadu. I request Shivakumar to deliver the formal welcome address. Shivakumar. Eminent dignitaries on the dais, members of MMA who come here this evening, many of the members who are watching it online, students, ladies and gentlemen. First of all, it's a first time perhaps that MMA has organized something related to sports and management. And this time when I see such a huge crowd, it only augurs well for both management and cricket. We thought Chepak will be full, but for this evening, we don't have a single chair empty, and there are a lot of people walking in. So thanks, Group Captain, for making sure we have a nice day. That too before the semi-final. We're sure about India in the semi-finals. We're also sure that India will play the finals, and all of us pray that India wins this coveted cup. So it's indeed my privilege to deliver the formal welcome address at this unique discussion on the theme Cricket World Cup 2023 Management Lessons for Success, organized with the support of KAS. I consider it as an honor to welcome this evening the distinguished guest. First, Syed Kirmani, who is not able to join today, but you will be able to see his video. Former Indian cricketer who could not join us this evening due to his commentary commitments. However, he has graciously provided a video recording his speech, which will be played shortly. Kirmani is a legendary member of the Indian cricket team that secured the World Cup victory in 1983. It's also my privilege to welcome Dr. Lalitha Balakrishnan, former principal, MOP Vaishnav College for Women. Welcome, madam. First time I heard that she's so enthusiastic about cricket, so we are eager to hear from you, ma'am. And the formal introduction for each of them will be done separately. And I'd also like to welcome the women cricketer from United States, Shebani, Mandhakini, Bhaskar. She's got a very impressive CV, but I can share with you something very special. She's a wicket keeper and a bowler, and a great batsman. And they say she's a leg spinner, and what they say is she's a match winner. So look at how versatile she is. Uni has been a great cricketer,
many of you may not know, but you will be knowing him as a Carnatic vocalist and a playback singer. He's played cricket at a higher level, at the higher league level. Also like to welcome his dad, who is seated there, who's a cricket lover himself, who is a cricket player also. I asked him, sir, how are you here? He said, no, something on cricket, I wanted to listen. So welcome you, sir. And Bosskey, if you have listened to this RRR, which Group Captain Vijay Kumar sent to me, if you haven't, please listen to that. He dissects it so well. If the opponents can listen to it, they can gain a few runs in the semi-finals or finals. Because he talks about each player's strength, he talks about each bowler's length, everything that a captain would like to learn. Good that he's speaking in Tamil. Many of the things have to be translated there. May be difficult. Welcome Bosskey for, and see, people who play great cricket are not great commentators. People who are great commentators are not cricketers. Here's Bosskey, who's been a great cricketer and a commentator. Okay? A good radio jockey. He's a television anchor and actor. He brings a smile in every place that he goes to. Let him bring the smile when India wins the World Cup. Yes, sir. Yes, RRR. I take this opportunity to welcome all the members who joined us this evening, guests and members of MMA from all over Tamil Nadu and Pondicherry, guests of partner organizations, and the large number of participants from all over the country who joined us online. For the benefit of many newcomers, you know about MMA. It was started in 1956. We've got about 10 chapters in Tamil Nadu with about 8,000 members. And the most important is MMA has been awarded as the best management association in the country 14 times in a row by the All India Management Association. The Cricket World Cup, which is organized by the sports governing body, the ICC, every 4 years, is one of the world's most viewed sporting events and is considered the flagship event of the international cricket calendar by the ICC. This championship of cricket has kept us busy for the last 1 month and is now very interestingly poised for a spectacular grand finale later this month. With India having qualified for the semi-final, the tournament has become much more exciting for all of us in this cricket crazy nation. While every sport comes with its share of excitement and fun, for the Indians, cricket is considered only next to God, and maybe even more than God for a few. If sport is a test of a character, cricket is said to be the finest test. It's got long playing hours, demands highest level of fitness and focus, needs to be maintained and sustained over a long period, maybe a decade or two. Not just the skill, but also the character that is under scrutiny all the time. From the toss to the last ball, it doesn't happen when India plays, but still, be it the 5-day test match or a T20, environment is vibrant and the situation of the match tends to change with every over bowled or every wicket that falls. There are a number of management lessons that can be learned from the game of the cricket, and it's appropriate that MMA organize this unique event on cricket. With such experts of the game sharing the stage, today's discussion will be very enlightening to all the participants who have assembled here today, and also hundreds of viewers who have joined us online. I thank once again KAS for their continued support to MMA. I also take this opportunity to welcome our president, past presidents of MMA, my colleagues from the managing committee, members of MMA, distinguished invitees, management student members who've joined us at MMA, and viewers from all over the globe watching this program on YouTube, Facebook, and MMA Live webinar. Thank you. Thank you, Shivakumar. As Mr. Shivakumar mentioned, Mr. Syed Kirmani is unable to join. He felt and he
conveyed his sincere apology to each one of you that he's not able to personally interact with you. But you are so nice of him. As he said, he's got a commentary commitment and he has sent a lovely message for you. I'll be playing it shortly. Before that, let me have the privilege of introducing Dr. Lalitha Balakrishnan. He's a former principal of MOP Vaishnav College and over 21 years of experience as an education administrator and over 34 years of active teaching in management, commerce, proficient communication, networking, administration, authored 4 books in management and published over 100 research papers. She also emphasizes on value education, encourages visit to public libraries, promote participation in art, and also encourages and pushes the student to come and participate in all MMA events. I know how much pains you take, make sure all the students attend MMA events regularly. I think, thank you, madam. That's made, MMA students are very smart. They're taking part, it's add tremendous value to our events. Played key role in winning the National Award for Community Radio in thematic category for MOP-CRS 107.8. She was also guided 5 PhD and a number of PhD awards. Now I will play a short video presented by Mr. Syed Kirmani. Thereafter, I'll request the madam to take it forward. Can I have the AV, please? Good evening to all of you. Well, let me start off by wishing you all a bright and lovely Deepavali to all those corporate members, students, and those who are present out there in the meeting there. And sharing my little bit of experiences of how to climb the ladder of success and how one should adapt oneself into situations and circumstances which I have gone through, and I'm sharing those little experiences. Of course, it's the first thing is that you have to believe in your capability, believe in your strength, and believe in yourself. And then accordingly, belief and faith is the key to anybody's success in any walk of life. So on those basis, I think I must quote here that the Zimbabwe match, which we played during the 1983 World Cup, we were 17 for 5. And to start with, there was a very important turning point to the entire Indian cricket team. We were the weakest, one of the weakest team in the competition. We were 4 weaker team in that competition, along with Zimbabwe, Sri Lanka, India, and another team, I think. So on those basis, the very first match of our tournament, Prudential 83 World Cup, we were pitched in that tournament. The very first match of the tournament in 1983 was against the mighty West Indians, who had won the inaugural 1975 World Cup, 1979 World Cup, and they were gunning for a hat-trick. And being the 4th weakest team, we didn't have any inhibitions in our team. Being the weakest, we had lost the inaugural, we didn't even qualify into the 1979 World Cup. Now, each one of us had a different notion about going to England to represent the country in the World Cup. One of them said, I'm going on my honeymoon. Another one said, I'm going to have a great holiday. Another one said, I'm going to enjoy myself, etc. and etc. So, not to take you into the greater details, the first match at Old Trafford was against the mighty West Indies. This was the very first match of the 83 Prudential 83 World Cup. We won that match very comprehensively. So this was a big boost to the entire cricket team, and this is where we got together and said, hey, we have beaten the world champions, man. Now we don't have to look back at all. Right. The great statement was from Kapil Dev, the captain. We were 7 seniors to Kapil Dev in that team. And the very first meeting which we had before the match,
against the West Indies. He said, gentlemen, I have 7 seniors with me, and I don't have to tell the seniors what their responsibilities are, what their commitment is, what their focus is. You have to guide me. It's a great statement by a captain. I've never heard a captain say this. I've never heard a leader say this to the entire team. So on those bases, I think we all, as 7 seniors of the team, we all got together and we shirked away all our egos. Another very important turning point, which we realized later on, was capitalizing and bottlenecking the stronger opposition in their complacency. You see, complacency comes into a team or an individual when they are at the helm of affairs, subconsciously. So you don't realize that you are complacent. And that is where we capitalized on all the stronger teams on their complacency. We played the mighty West Indians. They said, hey, yeah, these are the weakest team in the competition. We will swallow them. We will beat them hollow. So that complacency subconsciously creeped into those stronger teams. And that's where we capitalized and bottlenecked them in every match which we played. And that Zimbabwe match, coming on to that Zimbabwe match, was 17 for 5. Normally, I don't get batting. I was never considered an all-rounder. And on those bases, I was relaxed. A scream came from outside from one of the players saying, hey, Kiri, pad up. I thought they were fooling me. Normally the guys pull your legs, right? Just to tease you, etc. and etc. So on those bases, I ignored that shout from outside. In another 2 minutes' time, the same voice, a serious shout, "Hey, kya kar raha hai yaar? Pad up!" Balke pukara. So I looked for a window to see what's going on in the middle. I saw the scoreboard 17-1-7, and then below that was 5. Oh my God! The towel fell. The toast in between my teeth also fell. Thank God there was nobody in the dressing room. I picked up, and I don't know whether I had a good breakfast or a good shower. I was walking in when we were 128 for 8. And after me was the last man, Balwinder Singh Sandhu. Right. So I walked in. I have never panicked in any kind of situation, any crisis. I have never panicked and never had the pressure on any pressure taking me over. So I believed in my capability. I believed in my strength. I believed into the circumstances and situations we were in. I went up to Kapil Dev and said, Captain, we have got, we are in a situation of do or die. Yahan pe humko either, if we are going to die, we have to hit and die. Maar ke marne ka hai. This is what I told. And in the meantime, the umpire said, hey, carry on. You're wasting time. Go and take your stance. I said, I'm talking to the captain. Okay, relax. So I told Caps. Kapil Dev said, Kiri bhai, humko aur 30 over khelni hai. Right. He said, don't worry, Cap. And this is the confidence, self-confidence, and not being overconfident also. Overconfidence also does not pay. So you have to be confident about your capability, about your strength, and then accordingly react to the circumstances and the situation you're in. So I told Kapil, I'll play 1 delivery, give you 5 deliveries. I'll take 1 run and 5 deliveries. You don't have to play, Caps. You have to hit. Believe me, right? And it so coincided. I was so fortunate, so lucky to have given that 126 runs partnership. Right. And that partnership got us into the knockout stage of semi-finals. And then it was historic win by the Indian team on the finals. So probably I can very proudly say, if I had not given that partnership to Kapil Dev, and played all the 30 overs remaining. We played 60 overs those days, and in pure white clothing.
We looked like gentlemen playing there. Right, and it's supposed to be a gentleman's game, by the way. So I don't know whether it is the same trend which is being followed. I don't think so, according to me, because fines have been imposed on the cricketers for sledging, for abusing the players, and not behaving like gentlemen. Of course, there are there are characters in every team. There are characters in every organization. There are characters in every corporate. You see, and you have to be put up with all of those casualties, if I may say so. So we have to bear with that. We had a wonderful character in our team called Krishnamachari Shrikant. He is an entertainer to the entire team, which you would have seen in that 83 movie. When you have that passion and focus, you see, automatically hard work will go in. And the aim and the goals we never had in our time. Nobody was there to tell us play cricket. My era of cricketers, nobody told them to go and play cricket. It was the natural instincts within us. The sporting blood was gushing and flowing into our veins, I suppose. And that's how, you see, my father was only grilling into my head. Study, study, study. Get a degree, get a government job. You see, with that grill, and always, you see, my dad was always telling me, study, study, study. That got so strongly embedded into my head, due to which, all my hair went off very quickly. It slipped off my mind. It slipped off my shining, slippery head. Nevertheless, coming back to again, so on those basis, I think we believed in ourselves, we believed in our strength, and we taught the entire cricketing fraternity and in general that the weaker team in any competition can beat the champions on that particular day or on that particular year. You see, luck, it's called the lady luck. The lady luck also have to accompany and come along with your sincere efforts. To my experience, to my little experience, in comparison to all those icons of different walks of life, different institutions and organizations, I think it is, the most important thing was to believe in oneself and not to give up. There were 3 drops from the Indian team to me. I never gave up because I knew my strength. And this is how in organizations, in corporates, in wherever you are, one has to believe in oneself. Okay, I will do my best and I will be number 1 in my institution, in my corporate or in my team, and try and acquire the good qualities of a good leader. We are as competent as any other team. In fact, I would go to the extent of saying that the Indian team is the best, like what we felt as West Indians in our era. So we are equally competent with one another. I think this impetus, which we, after winning the World Cup, we laid a very strong foundation to the current era of cricketers. And, this is where we feel very proud that on our strong foundation, the current era of cricketers, the Board of Control for Cricket in India, are building their stories on our strong foundation, and cricket became a religion after that in our country. So this is the difference. And now how to imbibe into the current Indian team, which is so magnificently performing with great amount of consistency. You see, we have now, thanks to Mahendra Singh Dhoni, a great leader who had all the great credentials and the qualities of a good captain and a great leader. He led from the front and a gentleman to the core.
I think one should imbibe such qualities from MS Dhoni. I think amongst all the captains who I have played under and the captains who I have played against, right, with due respect, I think Mahendra Dhoni Singh stands out yards ahead of all those captains. It's a great tribute and a great compliment I have given to Mahendra Singh Dhoni, who I have admired very closely. And I feel very proud also. I feel very happy that I was the one who spotted Dhoni when he was fielding a match against Jharkhand and another East Zone state team playing against one another. And all these current cricketers who are in the current team, Indian team, have been under his captaincy. And I wonder how many have emulated his qualities in them. I hope the majority of them have taken the cue and taken a leaf of Dhoni's character. A gentleman to the core. These are the things which should imbibe into one another, and I hope these are the things which the Indian team is carrying right now. And I'm sure we wish and hope that the complacency like what the West Indians had in '83 should not creep into the Indian team right now. Pleasant evening to all the management students gathered here today, because you're here for listening to some management lessons for success. So in that way, it is going to be a learning session for all of us here. And the tone was so beautifully set by Syed Kirmani ji there. And here we have with us distinguished panelists. And of course, the president, Mr. Shivakumar, is also here with us. Oh, president is there. Okay. Management committee member, Mr. Shivakumar, is here with us. I begin with the left-hand side for convenience, because all of them are very, very prominent people, just to set the ball rolling in the right direction. Begin with Mr. Bosskey. Maybe because he thought I'm a principal, he's given his CV in A, B, C, D up to Z. So I think for the whole hour we would be reading his CD. I will just limit myself to saying that Bosskey is a cricketer who's played for South Zone schools and universities, also played for Tamil Nadu under 22 along with Krish Srikanth. He's been a commentator for Star Sports and Sun News, a columnist, copywriter, joke writer, a model, a film actor doing a couple of cameo roles, a playwright, and now he's a film critic as well, and a crossword creator in English and Tamil. I haven't seen that facet of Bosskey, and he's currently doing motivation through humor. And I think this giving back to society, even in the toughest, when he's been undergoing tough times, it is when, in spite of those tough times, he's been giving motivational talks through humor for youngsters, and hats off to you for that. Now I move on to Ms. Shebani Mandhakini Bhaskar. I know Shebani as a student at MOP Vaishnav College, but there's more to it. She's played for the USA national women's team. She's also played for Tamil Nadu, South Zone, Leeward Islands in the West Indies, Otago Sports, New Zealand. So what would she do in this World Cup? Which team would she support? Because the only team she's not played for is India. They said because she's a citizen of the USA, she cannot play for the Indian cricket team. But that is the team she's supporting, I'm sure. Today she is also a commentator, and because she does only India matches, she's here with us today, and emerging in the fields of leg spin bowling, wicket keeping, as well as a great dashing batswoman. So I'm happy to welcome Shebani.
To my right, we have Mr. Unnikrishnan, whom we all know as the person who won the national award in his very first movie, a celebrated Carnatic musician. What I learned today is his prowess in cricket, because I knew he loved the game. He's always told in his speeches how he had to actually choose between two careers, but that he was so good in the other one as well is what we learned today. He's also worked in the corporate before he became a playback singer, and he has introduced to the world of music novel jazz concert, beginning with a concert in Thiruvananthapuram with Yamin and pianist Anil Srinivasan. Also, at the very beginning, before the World Cup started, October 4th or 5th itself, we had this circulating on WhatsApp. You did with Sikil Gurucharan, and yes, the anthem was very nice. So I think Captain has permitted a very elite panel and most accurately for this World Cup. So it's very nice that you all spared your valuable time to be here, because I'm sure you have so much a passion for the game, as well as you are missing watching whatever game is going on today, because even though it is a match with India's not playing, and probably the so-called minnows are playing today's game, there has been something happening in today's game also, like we saw Angelo Matthews being the first one to be given timed out, etc. So every match, you just can't keep yourself off TV if you are a cricket buff. Yes. So now we go on to the topic, and the format is going to be that after the setting the tone a little bit, I will be giving the opportunity for each one to put across why they feel, what is there to be learned from cricket and how it actually gels with their particular other profession in which they are also very proficient. And then we take it as it goes. We also welcome questions from the audience, which will come through the question slips. I like beginning with anecdotes, and being a teacher, I've always found it, useful to keep my students engaged with stories and anecdotes. I just returned last night from Dubai after spending 3 weeks with my 6-year-old granddaughter and their family, of course. And every night I used to tell her a story before she went to bed. The first time I was with her in the beginning or middle of October, I told her that auspiciously I would begin with a God story, and probably that was a very competitive story which all of you must have also listened to you from your grandparents. The story of Narada giving the mango to Ganesha and to Shiva's family, and saying that Ganesha or Kartikeya could get it, but only after they won the competition, because there was only one mango. And we all must have heard that while Muruga immediately set out on his peacock to do the rounds, Ganesha just did the circumvallated his parents and said, I have won, and took the mango. When I completed the story, she said, Patti, don't you think it is not required at all? They could have easily shared the mango. So I thought, coming from her, it was a very wonderful answer. But today we are not here to discuss that. And I told her also, yes, it is nice to share things, that's the lesson you're being taught in school. As a child or as a young person, we accept it. But we always tell this girls or boys as they grow up, it is not enough to be content with what you have. You need to be ambitious. You need to be passionate. You need to chase your dreams. That is why they are having this one cup, and all these teams are playing to win it. What is it in the teams that they need to fight for and get it? That instinct, that hard work and that determination, that passion. How do we drive it into the youngsters? Because you're not sitting here just to know if India will win the World Cup or how they've been doing in the World Cup. You're also here to learn how it can benefit you and your respective careers. There are so many careers today
in sports analytics and commentating, in so many fields. So where can you find a place for yourself? And what are you going to learn from the matches which have happened and which are going to happen? As Kirmani pointed out correctly, the leadership is one thing which is very important. And as you listen to these various speakers, I want you to think and keep thinking. As a leader, maybe today, tomorrow, or in the distant future, when you have the pleasure of leading a team, what would be that one tip you take from any of these captains? They are not here just like that. They are representing their nations, and all of them have proved themselves. Because to play for your country, to lead your country is not just anything. It can't happen to anybody and everybody. It has to happen to a special person. So what did you find in each of these captains or in any of these captains that is going to be a big takeaway for you? Let that question be playing on in your mind, and we invite to speak. Now I begin with the gentleman on my right. Mr. Unnikrishnan, the floor is yours. Good evening, friends. Thank you for having me here today. It's an honor to be part of this fabulous panel. And many of you must have wondered why a Carnatic musician is here in a panel about management and cricket. They mentioned that, yes, I've played a lot of senior level cricket, and cricket has been my first love. And even if I may stop singing, but I may not stop playing cricket. Let me just draw a little bit of an interesting parallel between Carnatic music and cricket. Carnatic music, in my experience, is one form that we have in our country, that once you possess the skill of Carnatic music, it is very, very easy to understand all other genres of music in the world. Because the nuances in Carnatic music are so vast. The system, the raga system, the rhythmic system, the structures are so complex that it's very easy to understand any other genre of music in the world today. The same thing happens in cricket, where if you're a good cricketer, you can play any other game with a bat and ball with ease. Because cricket is a very, very technical game. You perfect every shot. It's unlike any other game, You have a square drive, you have a square cut, you have a leg glance, you have a cover drive, you have an on drive, you have an off drive, you have a hook, you have a leg glance, you have a flick. Now you have the reverse sweep. Munadiyella reverse sweep alla kedaiyadhu. So that's what I draw a parallel between cricket and Carnatic music, which is quite an interesting parallel. And I think cricket has taught me a lot of fabulous, to be a better individual. As we all know that we call cricket a gentleman's game, of course. It has always taught me to be a gentle person. But having said that, cricket has taught me a lot of patience. Leading from the front, working as a team. I mean, so many things it has helped me develop as an individual. But there was that point where I had to make a decision. So I once even played a cricket match in Nagarkoil,
and then took a bus the same night after the concert, got off at, there was a ground in English Electric near the airport. I got off on the ground, I went for the cricket match. First ball, I was bowled. That happened. And then there was another match where I scored 150 runs. And then I went for a concert. And the concert went for a toss because I couldn't sing. And that was one lesson I learned, that, you know, you need to focus on one of your strengths. You don't have your hands in too many plates. So focusing on one particular strength and then succeed. Work on it, work on your skills and succeed. And that's very, very important. Rather than being a jack of all, you need to be a master of at least one. So that is one, I think, lesson that I take from both cricket and music. And So, Mr. Bosskey, taking off from where Mr. Unni left, that focus on one thing at a time. Can you relate this to the current Indian team which is playing the 11 players? So if you look at it on paper, it is buffet of all-rounders. You cannot say that you have, you know, someone who can do bat a bit, bowl a bit, do this, do that and all. Do you think we have the right combination at last? Thank you, very lovely, beautiful question. Unni game la கோவத்தை தீர்த்துட்டாரு. ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸா இருக்க கூடாதுட்டாரு. நான் 12 ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். ஸோ எனிவே, பட் எல்லா ஃபீல்டுலையுமே ஹியூமர் அண்டர் கரண்ட். ஸோ இப்போ லலிதா கேட்ட கேள்விக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்குறேன், இட்ஸ் பிட்வீன் அஸ். நமக்குள்ளே ரெண்டு அந்த விஷயம் சீக்ரெட் தான். நேற்று இங்கே இருக்கிறவங்கள யார் டிவி கிட்டக்க போய் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் காதில் இது செமிஃபைனல்ஸ்ன்னு சொன்னது யார்? ஏன்னா அது உதப்படக்கூடிய மேட்சே இல்லை. அது திடீர்னு பார்த்தா 83 ஆல் அவுட். ஸோ எல்லாருக்கும் டவுட், ஒருவேளை ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டாங்களான்ட்டு. ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா ஒண்டி தான் உங்களுக்கு டே அண்ட் நைட் மேட்சே டே மேட்ச் ஆக்கிடுறாங்க. அவங்க கரண்ட் சேவ் ஆகுது, ஏன்னா எக்கானமி பார்த்துக்கிறாங்க. அவங்க லைட்ஸ்லாம் போடாங்கன்ட்டு ஈவினிங்கே முடிச்சிடுறாங்க மேட்ச். இப்போ லலிதாவுடைய கேள்வி கேட்டது என்னன்னா, நம்ம எப்போ இதை விட பெட்டர் காம்பினேஷன் லைவ்ல என்னைக்கு கிடச்சிருக்கு, லைவ்ல என்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் அடி. ஓகே, பேட்டிங்கை பார்த்தா போகிறவங்களாம் 80, 70, 60, 100 அடிக்கிறாங்க. பவுலிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேசின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் 10 டீமில் பார்த்ததுலேயே ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுடைய அக்யூரேசி இந்த மாதிரி நீங்கள் யாருமே போட்டு பார்த்துக்க முடியாது. ஷாமி, இந்தியாவுக்கே ஷாமி நம்பிக்கை வந்துச்சு. இப்போ இந்தியாவுக்கு அவ்வளோ ஷாமி நம்பிக்கை வந்திருக்கு இந்த ஷாமி போடுற போலிங்கை பார்த்தா. பும்ரான்றவர் மேட்ச் ஆடாட கூட இவங்க அவுட் ஆயிடுறாங்க, 8 விக்கெட் ஆயிடுறாங்க, அவ்வளோ பயப்படுறாங்க. அண்ட் நான் நேற்றுக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ணேன் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் கலக்க போகிறாங்க. ஏன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வந்து காது கிட்ட ஸ்பின்னர்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ் சொன்னீங்கன்னா போகிறோம், அவங்களே 2 வாட்டி அவுட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் லைஃப்பில் அமையாது. பட் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, நடு ராத்திரிலாம் எஸ்எம்எஸ் வருது, உதப்பட்டதோது டென்ஷனில் கேட்பாங்க செலிபிரிட்டிஸ்லாம், என்ன சார் அவ்வளோதான். நான் இப்போ வின் பண்ணால் கேட்டுனா இருக்காங்க, என்ன சார் உதய படலைன்ட்டு எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகிறாங்க. இது என்னென்ன எனக்கு புரியல. ஏன் வின் பண்ணிட்டு போட்டு என்னப்போ இது டென்ஷன் ஆகிறீங்க, சூப்பராக ஆடின்னு இருக்காங்க. இல்லை சார் ஒரு உத தேவையும் இது இல்லை சார், அந்த உத வந்து சீக்கிரம் வந்துடணும், அந்த கடைசி நாள் வரக்கூடாது. இப்படி ஒரு நர்வஸ் ஆகி நகத்தெல்லாம் கடிச்சு சிஎஸ்கே ஆடும்போது 720 ரன்ஸ் அடிச்சிடணும், எல்லா பாலும் 6, 20 தூரம். திருப்பி சிஎஸ்கே போலிங் போடும்போது 10 balls 1.4 hours மேட்ச் முடிஞ்சிடணும், 10 பேர் அவுட் ஆகிடணும். இது இப்படி கிரிக்கெட் ஆட முடியும். ஸோ எல்லா டஃப் டீம்ஸ் தான். நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்தியன் டீம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, சினிமா டைலாக், ஒரு ஃபேமஸ் டைலாக் மாதிரி சொல்கிறேன். நாங்கள் 9 டீம் அடிச்சுட்டு டான் ஆனவங்க இல்லை, நாங்கள் அடித்த 9 டீமுமே டான் தான். அந்த மாதிரி சவுத் ஆப்பிரிக்கா கடைசி 10 ஓவரில் 2000 ரன் அடிச்சிருந்தாங்க. நேற்று மொத்த டீமும் சேர்த்து 83 ஆல் அவுட். இது எப்படி இருக்குன்னா, ஷாக் மேலே ஷாக். ஏன்னா எல்லாரும் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இப்போ எல்லாரும் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் கமெண்டேட்டர். ரிக்ஷாக்காரர் சொல்கிறாரு கட்சி 4 ஓவர் சரியில்லைம்மா தடறானுங்க. இன்னொருத்தர் சூரியகுமாரி 20 ஓவரில் நல்லா அடிக்கிறாரு, 50ல் ஃபிளாட் ஆயிடுறாரு. அவங்களே இப்போ எந்த அளவுக்கு 2 பேருக்கு பெட்டு வந்துதான். கிரிக்கெட் இவ்வளோ ஆடுறோமே, ரோட்ல ஆடுறோம், செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆடுறோம், எல்லாத்துலையும் ஆடுறோம் கிரிக்கெட்.
கிரிக்கெட்டு உண்மையிலேயே சொர்க்கத்தில் இருக்கா இல்லையான்னு 2 பேருக்கு பெட்டு. ஒருத்தன் சொல்கிறான் இருக்குன்றான், ஒருத்தன் இல்லைன்றான். சரி, என்ன பெட்டு, எப்படி சொல்யூஷன்? சிம்பிள். 2 பேரில் யார் ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் வாங்குறோமோ சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பணும் கிரிக்கெட் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. தான் டீல். ஒருத்தர் போயிட்டு அங்கேருந்து வாட்ஸ்அப், மச்சான் நான் சொன்னேனே சொர்க்கத்தில் கிரிக்கெட் இருக்கு, எப்படி நம்புறதுன்னு. நாளைக்கு நடக்கிற மேட்ச்சில் நீ தான்டா கேப்டன். ஸோ இது ஷாக் மேலே ஷாக்கு. பட் அதுதான் த்ரில்லே கிரிக்கெட்டில். என்ன ஒன்று, கிரிக்கெட்டை கேமாக பார்க்காம நம்ம டென்ஷனாகி அடுத்த நாள் ஆஃபீஸ் லீவு, வீட்டில் ஜுரத்தில் படுத்துது, இது தேவையே கிடையாது. தோனி எனக்கும் பிடிக்கும். என் வழி தோனி வழின்னு வச்ச ப்ரோக்ராம் பேர் டிவியில் பண்ணும்போது. லலிதா கூட வந்திருக்காங்க கெஸ்டா. பட் கட்சியில் என் வழி தோனி வேணும், சூப்பராக ஜெயிச்சார். பட் என்னன்னா, அவர் வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணதுக்கு போய் மொட்டேஷனர். அதுக்கு ஏஆர்எஸ் ஆக்டர் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு, தோனி வழி ஓ வழின்ட்டு இப்போ மொட்டேச்சதுக்கு. இப்போ இந்த டோர்னமெண்ட் பாருங்க, இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவில் ஆரம்பிச்சது. நீங்கள் ஐபிஎல் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே ஜிடின்னு ஆரம்பிச்சது. அப்போ முதல்ல ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இதே தான் ஃபைனல்ஸ் வரப்போகுது. யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க? சிஎஸ்கே. ஸோ இந்தியா ஆஸ்திரேலியா முதல் மேட்ச் ஆரம்பிச்சு செப்பாக்கில். யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க? என்ன டவுட் இது? அவ்வளோ கத்தி சொல்லுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம், அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. பட் இதில் ஒரு வினோதமான ஒரு விஷயம் நடந்தது. முதல் மேட்ச் நான் போய் பார்க்குறேன், மிச்சல் மார்ஷ் பார்த்தீங்கல்ல, மிச்சல் மார்ஷ் வந்து அப்படி ஆடினதும் ஒரே ஸ்லிப்பு விராட் கோலி பறந்து போய் அந்த கேட்சை பிடிச்சார். மிச்சல் மார்ஷ் அவுட். திருப்பி நாம பேட்டிங் வரும்போது மிச்சல் மார்ஷ் இவர் தூக்கி அடிச்சார் விராட் கோலி. ஓடி வந்து ஒரு ஸ்கேட்டிங் பண்ணி மிச்சல் மார்ஷை விட்டார். கோலி ஸ்லிப்பில் கேட்சை பிடிச்சார், அவர் கேட்சை ஸ்லிப் பண்ணிட்டார். இதுதான் டிஃபரன்ஸ். அங்கே ஆரம்பிச்சது பந்தம். அதனால கவலையே படாதீங்க. 1983, 2011, அடுத்தது 2023 நாம கப்பு அடிக்கிறோம். இந்தியா ஜெயிக்கிறதுன்றது ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் வின்னிங். அது ஒரு கலை. நீங்க வர்ம கலை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, இது ஷர்ம கலை. ரோஹித் சர்மாவுடைய கலை. அவர் ஜெயிச்சுனே தான் இருப்பாரு. சத்தியமா ஜெயிக்கிறோம் நம்ம. பெஸ்ட் காம்பினேஷன். Thank you. ஓ சொல்லியா கொஸ்டினுக்கு? இதான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன். இதான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இங்க இருக்கிற மாதிரி. So Shebani, a lot has been said about Kapil Dev and Dhoni, okay, those who have already won the World Cup for us, and a little bit about Rohit Sharma, who possibly would join them on the hat-trick side. Now I am going to ask you, even before Dhoni came on the scene, we had a very good captain who probably made the players believe a lot in themselves, Sourav Ganguly. So what would you, as a player, talk about the competency of Ganguly as a captain? Because even in 2003, somebody was mentioning that we had a very good, time till we came to the final. Because then we were just floored by Ponting's knock. So what do you think are the competencies of Ganguly as a captain which made the players, especially like a Virendra Sehwag, actually blossom under his captaincy? Firstly, thank you. Being part of this distinguished panel. Thank you for the invite. Very difficult to follow Bosskey. But I think Ganguly really took the game wider in India, and Dhoni took it deeper. And he took cricket to the east of India, and you have northeast states playing. You have a lot of cricket in Calcutta now as well. That's where I started my cricket, in Calcutta when I was 11 years old. So just the way he inspired players, he picked players, he brought them into the team, and the confidences that he gave them, the confidence that you can beat foreign teams on foreign soil. He led by example. I think that is a big quality that Sourav Ganguly had, and he backed his players to no end. Now, very different captaincy styles, I would say, between Sourav Ganguly and someone like an MS Dhoni. Dhoni seems very calm, whereas Ganguly, I would draw more parallels with Virat Kohli, just the way he expressed himself on the field, whether fielding or batting even, but just that confidence. And to bring or identify players like Sehwag, Gautam Gambhir,
just the team that he was able to build, Dhoni took that team and they won the World Cup. So that's absolutely brilliant. Just his ability to identify players and to handle pressure. So I would like to focus a little bit about handling pressure. Now, we've seen in this World Cup as well how different teams have handled pressure. Yesterday's game, India versus South Africa, was very hyped up. There was a lot of hype. People were saying it could be the best match of this World Cup. And India, going in, handled the pressure very well. Virat Kohli on his birthday, scoring the 49th century in ODIs for him. Absolutely brilliant. The way they are handling pressure versus the way South Africa has handled pressure when chasing. They've been very good when they haven't had that scoreboard pressure, batting first, a record score, 400 plus, and then 311 has been their minimum score that they have scored batting first. But India, of course, won the toss and said, we're going to bat first and put South Africa immediately under pressure. I think 20% of, at least I had the confidence that 20% of the game was done right there. And that's the pressure that India is putting on other teams right now. Handling of pressure comes back to, I would say, the mental aspect of it, just keeping it simple and doing the basics right. Coming back to someone like Virender Sehwag, extremely successful, multiple triple hundreds. We know him as a dashing batter, very aggressive batter, but I think what made him so successful was his basics. His defense was impenetrable. You could not get him out if he was defending. He would get out on the boundary, he would get out going for that first ball boundary in every game, but you could not get him out if he was defending. It's a turning track, it's a difficult pitch to play on, you cannot get him out when he's defending. And I think that is not just cricket, it is every sport, it is life, and every company as well. The foundation needs to be strong, and after that you can grow as high and as tall or as wide as you need to be. But that foundation, the basics need to be sound. And I think Ganguly did that well. He gave us a roadmap of where to start, and then we've headed in the right direction, the Indian team. So, very good answer, Shebani. If we thought of the 1996 World Cup, definitely we remember Jayasuriya and Kalvitarna. We also remember how when India beat Pakistan, Ajay Jadeja batted. So today, we again think of Ajay Jadeja because he is the coach of the Afghanistan team. So any one of you can take this. Afghanistan has been playing to a plan and they have been sticking to that plan. They have not tried to do anything innovative, anything totally different, etc. But that has made them, you know, even content, maybe they would not make it to the fourth place, but then even to think of them as a contender, as arch out, I mean, they are way away from the rest of the teams. So what would you think the coaching strategy of Ajay Jadeja about that, and how these people just sticking to that? Listen, இப்படி பண்ணணும்னா அப்படி பண்றோம் அவ்வளவுதான். They don't go there and think I'll try and do something different. So how do you think that has helped? Yeah, you'd like to take it? Yeah. Lovely question, Lalitha. Before that, pressure பத்தி சொன்னா உங்க எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ரோஹித் சர்மா பேசணும். ரோஹித் சர்மா as a leader பேசணும். ஷர்மா தியரின்னு ஒன்று தோனி கிரியேட் பண்ணது. அது என்னன்றது உங்களுக்கு சொல்றேன். 1986ல ஒரு மேட்ச் சேட்டன் சர்மா என்ன பண்ணார் ஞாபகம் இருக்கா? அவர் பிச்சை நம்பவே இல்லை. காத்தியே நம்பி ஒரு ஃபுல் டாஸ் போட்டு ஜாவேத் மிர்தா அடிச்சார் 6. மொத்த இந்தியாவுக்கும் பவர் கட் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரே 6ல. ஞாபகம் இருக்கா? அது சேட்டன் சர்மா. நெக்ஸ்ட் ஜோகிந்தர் சர்மான்னு வந்து 2007ல பண்ண அவர் கதை கடைசியில் வர. லேட்டஸ்டாக மோஹித் சர்மா இப்போ ஐபிஎல்ல லாஸ்ட் ஓவர் போட்டார். ஓகே, இந்த 3 ஞாபகம் மைண்டில். 1986ல சேடன் சர்மா கிட்ட லாஸ்ட் ஓவரை கொண்டு கொடுத்த உடனே ஜாவேத் மிர்தா பேட்டிங் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் சுத்தினாங்க. லாஸ்ட் ஓவர் அவரை சுத்தி கும்மி அடிச்சாங்க. நீ ஆட்கள் போடு, நீ உடம்ப பார்த்து போடு, நீ போடவே போடாத அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. அவர் என்ன யார் சொல்றதை கேட்கறதே தெரியல. ப்ரெஷர் தான் சொல்றேன். எப்படி இருக்கிற லீடர் ப்ரெஷர் பண்ணினே இருந்தாங்க. அவர் ஓடி வந்து ஜாவேத் மிர்தா கரெக்டாக சொன்னார் இன்டர்வியூல, ஐ நியூ யூ ட்ரை பால் ஃபுல் டாஸ், ஐ கிளப்ட் ஹிம் ஃபார் a 6 கரெக்டா அவர் ஆன்டிசிபேட் பண்ணார். இவர் கரெக்டாக போட்டாரு, ஃபுல் டாஸ் காலி 6.
ஸ்ரீகாந்த் தலைக்கு மேலே போச்சு, வெடிக்கிட்டு மேலே. ஒரு சர்மா காலி. அடுத்த சர்மா வாட்டி நம்ம பார்த்தோம் IPL நல்லா போட்டார் 4 பால் ஜடேஜாவுக்கு. உள்ளேருந்து இந்த ஆஷிஷ் நேரம் வந்தார். அவரு இவங்க பேச்ச கேட்கலன்னா CSK வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவார். எல்லா டீமையும் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார். எனக்கு தெரிஞ்சு 11ல் ஆடுறவங்களோட ஜாஸ்தி மேட்ச்ல ஆடினவர் அவர் தான். கிரவுண்ட்லேயே இருப்பார் அவரு. அப்புறம் ஏதோ தண்ணி எடுத்துனாரு, ரோஸ் மில்க் எடுத்துனாரு, எல்லாம் வந்தாங்க. இந்த சுத்தி நின்னாங்க மோஹித் சர்மாவை சுத்தி, இதை போடு அதை போடு. 4 பால் நல்லா போட்டார். எல்லாரும் ப்ரெஷர் பண்ண ஓடி வந்து ஜடேஜாவுக்கு ஒரு ஃபுல் டாஸை போட்டார். அவர் அடிச்சிட்டார் கிங்கா. அந்த சர்மா காலி. 2 சர்மா போச்சா. 2007 நான் ESPNல கமெண்டேட்டர் பாக்ஸ்ல இருந்தேன். அப்போ லாஸ்ட் ஓவர் மிஸ்பாவுல்ல ஆடுறார் பாகிஸ்தான் ஃபைனல்ஸ். பாகிஸ்தானோட யார் போட்டாங்க தெரியுமா? ஜோகிந்தர் சர்மான்னு ஒரு போலீஸ்காரர், கான்ஸ்டபிள். அவர் எப்படி போலிங் போட்டார், ஆட்டிடியூட் எப்படின்னா, அவர் போலிங் போட்டு நடந்து போயிடுவார். நீங்க போய் சொல்லணும் இந்த பால் உங்களை 4 அடிச்சாங்க சார். அவர் பாட்டுக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு நான் போட்டேன்னு போயினே இருப்பார். அவரை விட கூல் யாருன்னா மகேந்திர சிங் தோனி. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தி ஒன்லி மேன் ஹூ இஸ் அபவ் ஹியூமன் அண்ட் பிலோ காட்னா மகேந்திர சிங் தோனி தான். அதில் டவுட்டே கிடையாது. அவரு தண்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்டம்ப்ஸ், லைட்னிங் பிஹைண்ட் த ஸ்டம்ப்ஸ், அண்ட் தி ஒன்லி ஹெலிகாப்டர் வித் மில்லியன் ஃபேன்ஸ்னா தோனி தான். ஓகே, அவருடைய ஆட்டிடியூட் பாருங்க. லாஸ்ட் ஓவர் பிஸ்தா பேட்ஸ்மேன் மிஸ்பாவுல் நேராக ஜோகிந்தர் சர்மா கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன தோன்றதோ போடுன்ட்டு. எந்த லீடராக இப்படி சொல்லி பார்த்துருக்கீங்களா? அப்போ லைஃப்ல பாருங்க, தோனிக்கு என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் தன் மேல கேப்டன்சில, இன்னொருத்தர் மேல என்ன கான்ஃபிடன்ஸ். அதை தான் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் உங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்றாங்க. பியூனுக்கிட்டையும் போய் சூப்பரா பேச முடியும், எக்ஸிக்யூட்டிவ்கிட்டையும் பேச முடியும். அதுதான் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். உனக்கு என்ன தோன்றதோ போடுன்னு. இந்த ஆள் ஓடி வந்து ஒரு ஸ்லோ ரன் போட்டார். அது இன்னும் லேண்ட் ஆகல. 2007ல அந்த பாலுக்கு மிஸ்பாவுல கிட்ட ஜோகிந்தர் சர்மா வந்துட்டாரு. பந்து வரவே இல்லை. அவரு போய் 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 ஸ்கூப் பாக்குறாரு, பந்து வரல. அதை தூக்கி விட்டாரு பாருங்க. ஷார்ட் ஃபைன்ல யாருன்னா நம்ம ஸ்ரீசாந்த். அவர் யார் தெரியுமா? டெண்டுல்கர் பேட்டிங்ல செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காருல 100, இவர் போலிங்ல அடிச்சிருக்காரு 100. அந்த பால் வந்த உடனே நம்ம இவர் இருக்காரு பாருங்க, நம்ம ஸ்ரீசாந்த். அவரு எல்லா தெய்வத்தையும் வேண்டின்னு ஒரு கையில பால் ஒரு கையில உயிரையும் பிடிச்சார். அதை ஜெயிச்சோம். இதுதான் கான்ஃபிடன்ஸ். ஒரு கேப்டன் எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுவான் ஒரு பிளேயருக்கு. அவனுக்கு என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் லைஃப்ல தனி வழின்னா அது தோனி. தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே அப்படின்றது சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ண தோனி. லலிதா, ஐம் சாரி, அந்த கொஸ்டின் நீங்க சொல்லுங்க. இன்னொரு என்ன கேட்டீங்க? இப்போ தோனியை பத்தி பேச எல்லாம் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நான் வரேன். ஆப்கானிஸ்தான் என்னன்னா பிஸ்தா டீம்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. சான்ஸே கிடையாது. அவங்க A ஃபார் ஆப்கானிஸ்தான் நம்பர் 1 ப்ரூவ் பண்றாங்க. ஏன் தெரியுமா? நம்ம ஊர்ல வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஸ்பின்னரை வச்சுருக்கிறோம். யாரு? அஸ்வின். அவரை ட்ரிங்க்ஸ் தூக்கிறதுக்கு அனுப்பிச்சுருக்கிறோம் நம்ம. எப்படி பெஸ்ட் ஸ்பின்னர் இந்த வேர்ல்டு. அவங்க 4 ஸ்பின்னரை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துறான் வேர்ல்ட் கப்ல. ரெக்கார்டு என்ன தில் இருக்கணும் செப்பாக்கல. இவங்களுக்கு என்னடான்னா பாகிஸ்தான்ல ரஷீத் கானோட இர்ஃபான் பத்தான் டான்ஸ் ஆடுறாருன்னு கோவம் வருது. மொத்த பாகிஸ்தான் டீமும் அந்த ஆப்கானிஸ்தான்ல 4 ஸ்பின்னருக்கு டான்ஸ் ஆடினாங்க. அந்த டான்ஸ் உங்களுக்கு கோவம் இல்லையா? பாகிஸ்தான் டான்ஸ் ஆட விட்டாங்க. ஸோ ஜடேஜா என்ன மாதிரி அந்த டீமை கொண்டு வந்திருக்காருன்னா ஒரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னரு. அந்த நபின்றவர் ஏதோ ஜாலியாக தெருவில் கிரிக்கெட் ஆடுற மாதிரி ஆடுறாரு. கேஷுவல் ஆட்டிடியூடு, ஸ்டைலிஷாக போடுறது. அவர் அடிக்க முடியல. அப்புறம் அந்த முஜீப் இருக்கார். அவர் என்ன போடுறாருன்னு அவருக்கு தெரியல. அவர் என்ன ஃபீல்டிங் பண்ணுறாருன்னு ரஷீத் கானுக்கு தெரியல. ஏன்னா அவர் எங்கே நிற்க வச்சாலும் விடுறாரு கேட்ச். அவர் ஒரு பக்கம். ரஷீத் கான் எனக்கு தெரிஞ்ச IPL பெஸ்ட் மிஸ்டர் IPL அவர் தான். அந்த மாதிரி போலர் பார்க்க முடியாது நீங்கள். ஸோ 4 ஸ்பின்னரை வச்சுன்னு ஒரு டீம் தைரியமாக வருது. அதை பார்த்து தான் அதுக்கப்புறம் நியூசிலாண்ட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இப்போ ஜடேஜா என்ன கோச் பண்ணியிருப்பாரு நான் சொல்கிறேன். இந்த பாரு, நீங்கள் எல்லாமே டேலண்டட், சூப்பர் டேலண்ட் இருக்கு. டோன்ட் கோ பை நேம்ஸ். எவ்வளோ பெரிய ரிச்சர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், டெண்டுல்கராக இருக்கட்டும், யார் வேணா இருக்கட்டும், ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே எல்லாம் ஒன்று தான். முகத்தையே பார்க்காத. யார்கர் போடணுமா? எங்கே போடணும்? காலை பார்த்து போடணும். எவன் எந்த பக்கம் நோறானோ அவன் காலை பார்த்து போடு. அவன் மூஞ்சி என்னத்துக்கு பார்க்குறேன்? தேவர் மகன் நாசர் கமல் மாதிரி மாயா. அவன் மூஞ்சியை பார்த்தானா மூளை பூரா கோவம் தான் வரும், ரஷ் ஆஃப் பிளட் தான் வரும்.
உனக்கு மைண்டு கிளியராக திங்க் பண்ணணும்னா யார்கர் அர்ஜுனம் பண்ணல, மேலே மீன் சுற்றினே இருக்கு, கீழே பானில் ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்து எப்படி அடிச்சான்னா அம்ப, இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் அது வரும்போதே எனக்கு தெரியும் எங்கே வருதுன்னு. ஸோ கால் எங்கே நவுறுது. ஃபோக்கஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஆன் த பிளேயரில், ஆன் த ஸ்பாட் வேர் யூ ஹேவ் டு பிட்ச் த பால், டார்கெட். காலை பார்த்து போடு யார்கர். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, முகத்தை சிராஜ் என்ன பண்ணுறாரு, துரியோதன் நல்லா போடுறாரு, சூப்பர் போலர், டெரிஃபிக்காக போடுறாரு. பால் யாராவது 6 அடிச்சிட்டா துரியோதன மாதிரி போய் பார்க்குறாரு. துரியோதன மாதிரி பார்க்குறாரு, பட் கர்ண மாதிரி கொடுத்துட்றாரு சில வாட்டி. அதனால அதுவும் நேபாளிலேருந்து இப்போதான் பேர் வச்சு தொட்டிலேருந்து வந்திருக்கான் ஒருத்தன். அவன் 6 அடிச்சா அவன்கிட்டலாம் போயிட்டு அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா என்றைக்குமே போலர் 6 அடிக்கும் போது பேட்ஸ்மேன் சொல்கிறது இல்லை எங்கே போகுது பாரு பால். அவங்களாம் சாந்தமாக இருக்காங்க கேள்லாம். இவங்க தான் ஓவராக குதிக்கிறாங்க போலர், எதுக்குன்னே தெரில. அந்த மாதிரி உரும வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இந்த டெரரிஸ்டியா சுட்ட விக்கெட் எடுத்துருக்கு அவள் தான். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் என்னன்றதை பார்க்கணுமே தவிர, ஆள் யார் வேணால் வரட்டும், நான் ஜெயிக்கிறேன், நீ பெரிய ஆள், நீயும் வண்டி ஓட்டுவேன், நானும் வண்டி நல்லா ஓட்டுவேன், ஏன் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அன்னைக்கு டே என்ன ஆகும் தெரியாது. ஸோ வி டிசைட் டு வின், வி வில் வின். மை ஃபோக்கஸ் இஸ் யுவர் லெக். நான் யாருக்கார் போடுறேன், ஒரு ஸ்டம்பை ஓட விடுறேன், அது இருந்தால் போகிறோம். அதை ஜடேஜா ஆஸ் அன் ஆல்ரவுண்டர் பிரில்லியண்ட்டாக சொல் தராரு நினைக்கிறேன். யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் நேம். இல்லாட்டா 180 பாகிஸ்தானோட சேஸ் பண்ணுறவங்க ஃபார் 9 சேஸ் பண்ணணும் ஓசியாக இருந்தா, ஃபார் 2 அடிக்கிறாங்க பாஸ். அவங்க டெம்பரமெண்ட் வந்து ஒரு கோலியும் ஒரு ரோஹித் சர்மா ஆடுற மாதிரி ஆடுறாங்க, ஒரு KL ராகுல் ஆடுற மாதிரி ஆடுறாங்க, தள்ளி தள்ளி. ஸோ அவங்க சுற்றுறதில்ல, அவங்க மூளையும் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுது, மைண்டு செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நாங்கள் ஜெயிச்சே தீர்றோம், நீ எவனை வேணா ஆயிடுச்சுனான்றான். அதனால் அந்த ஒரு டீமை மட்டும் நீங்கள் கேஷுவலாக எடுத்துக்கவே முடியாது. லலிதா சொன்ன மாதிரி ஒருவேளை வந்துடுவாங்களோ, அது எப்படின்னா ரஜினி கிட்ட அடி வாங்குறதுக்கு கூட ஒரு தகுதி வேணும், ஒரு ராதா ரவிமா இருக்கணும், ஒரு வில்லனா. யாரோ ஒருத்தர் டேபிளுக்கு கீழே ஒரு 2 அடிக்கு ஒருத்தர் வந்து வாங்கக்கூடாது. அதனால இட்ஸ் அ லவ்லி திங். அவங்க ஆப்கானிஸ்தான் ஹேட்ஸ் ஆஃப். அதில் பேர் வந்து அஸ்மத், ரஹமத், ஹஷ்மத் அப்படின்னு சமத் அப்படின்னு நிறைய மத்து இருக்கு. வெண்ணெய் கடையிற மத்து மாதிரி கடைஞ்சினே நாங்கள் எல்லா டீமையும் அவங்க. ஸோ டாப் கிளாஸ் டீம். அவங்க செமிஃபைனல்ஸ் வந்தால் வேற லெவலில் இருக்கும். எல்லாருக்குமே ஹோப் வரும். டேலண்ட் இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றுமே சொல்ல வேணாம், எல்லாருக்குமே ஹோப் வரும். அந்த டீம் கண்டிப்பாக வரணும். I think Afghanistan or the performance is a huge takeaway for everybody. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த 4-5 பேட்ஸ்மேன் தான் இருக்காங்க. அந்த 4-5 பேட்ஸ்மேன் எடுத்தாச்சுன்னா the team is gone. பட் அந்த 4-5 பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆகிறதுக்குள்ள உயிரே போயிடும், அவங்க விட மாட்டாங்க. Absolutely brilliant batting. So there's a master strategy that Jadeja is planning. So you can never underestimate Afghanistan. They could just come from behind you. And if I could add to that, now Bosskey of course spoke a lot about the bowling, and Unni sir has spoken a little bit about the batting. There's also the question of Jonathan Trott. So you can really see the way Afghanistan is batting. You can see the style of Jonathan Trott. They're emulating that. He's a very calm, collected person at the crease, and he's been very successful in chases for England. And Ajay Jadeja, along with Jonathan Trott, have instilled that confidence in Afghanistan. We know that they're a very good T10 and T20 side. We've seen what they can do in shorter format games, and they haven't been as successful in 50-over cricket so far. But in this World Cup, we've seen a transformation in their batting style. So they are natural hitters. Someone like a Gurbaz or Ibrahim Zadran, they are natural hitters. But they have curbed their instincts and their natural shot selection to score big runs, to win the game. As he said, just for the loss of 2 wickets instead of 9 wickets. So they've used their mind to control their body, the way they play, and they haven't just gone on instinct. They've played as a team, and it's been absolutely fantastic to watch. So probably we are in the middle of the whole thing. So we've spoken about focus, we've spoken about performance, we've spoken about handling pressure, spoken about strategy, and now subordination of
individual interest to team interest. So that's the amount of learning you've already got. So now we come to another very important thing, and this is through a question from one of the members from Athur. This is addressed to Mr. Unnikrishnan, and this is a very important thing on discipline and dedication. I think in any sector, in any field, that is important. This person Purna asks about how does the discipline and dedication required in the world of music, particularly in the classical genre, compare to the commitment needed for success in cricket? Are there any common principles between the two? Absolutely. It's practice. Hours of practice. Music, you need to keep practicing for hours. Cricket also. Cricket, 6 to 7 hours a day. 3 hours morning, 3 hours evening, you have to practice too. It's just perfecting, like I said, in Carnatic music or classical music or any form of music, the nuances, to get that right, you need to just keep at it. And you need to just keep singing. The same thing is the training for cricket. You have to practice. In the current scenario, the kind of grind they go through, the kind of practice is it's a different level. The fielding in all departments. I mean, every shot they practice for hours. They keep playing in the nets, just keep going. So that's the only way to succeed and be consistent. See, when you practice, your confidence is at a high, and that is the most important thing. Everything is in your mind. The moment your mind is weak and you're less confident, you fall. But the moment you're confident and you're prepared, you just go for it. That's the attitude. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா கிரிக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா டர்னிங் பிட்ச், கிராசி பிட்ச் இருக்கும். இதுல ஹை பிட்ச், லோ பிட்ச் உன்னிகிருஷ்ணனுக்கு. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றோம். But we have to be on the same pitch. இல்லாட்டா பிட்சர் வேற உன்னி. So now continuing, this is from Nagpur. Okay, the question is to I have Mr. an interesting Bosskey. experience at Nagpur, I'll tell you. Okay, along with the answer. How do you believe storytelling and effective communication in radio and television can be applied to leadership and management, especially when it comes to engaging and influencing audiences? Yeah, definitely. So first Nagpur story சொல்லிட்டேன். அப்பதான் question மிஸ் பண்ணாம இருப்பேன். பப்ளிக் செக்டர் டோர்னமெண்ட்னு ஒன்று நடந்தது. நான் ஆடினது வந்து சவுத் ஜோன் யூனிவர்சிட்டிஸ், இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் ஆடினேன், தமிழ்நாடு அண்டர்-22 ஆடினேன். விசி ட்ராஃபியில் ஸ்ரீகாந்த் கேப்டன்ஸில் ஜெயித்தோம். வி பீட் வெஸ்ட் ஜோன். அப்போ ரவிசாஸ்திரி வெஸ்ட் ஜோனில் கேப்டன், மனோஜ் பிரபாகர் நார்த் ஜோனில் இருந்தார். கமிங் டு திஸ் நாக்பூர் ஸ்டோரி, சென்ட்ரல் வேர்ஹவுஸ் கார்பரேஷன் தான் ஆப்போனன்ட்ஸ். ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டோம். நான் ஐஓபி ஆடினேன். இங்கே 4 or 5 players couldn't come because they were playing a representative cricket. They had to go on another tour. Depleted side போனோம். விதர்பா கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் நாக்பூரில் மேட்ச். ஃபஸ்ட்டு நான் லெக் ஸ்பின் போட்டிருந்தேன். ஒரு ஸ்டேஜில் இந்தியா ஆடல வந்துட்டேன். வேர்ல்டு கப்லாம் ஆட போகிறேன்னு சொன்னாங்க 1982. லெக் ஸ்பின் என்ன ஆச்சு, திடீர்னு பால் கையிலேருந்து ஸ்லிப்பாக இருந்துச்சு. ஸ்ரீகாந்த் எல்லாரையும் ஆடுறேன், டிவியில் பார்க்குறேன், அவங்கெல்லாம் இந்தியா ஆடிருக்காங்க, நான் இந்தியாவில் ஆடிருக்கேன். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். கிரிக்கெட் போயிடுச்சு. ஸோ லெக் ஸ்பின் போனோன்னு என்ன பண்ணேன், குறுக்க ஒரு ஃபாஸ்ட் ரன் போடுவேன். அதை வந்து ரவிசாஸ்திரி சொல்லுவார், தட்ஸ் மைக்கேல் ஹோல்டிங் டெலிவரி, ப்ராக்டிஸ் இட்டுன்னு. ஸோ என்ன பண்ணேன், லெக் ஸ்பின் போயிடுச்சேன்ட்டு ஷார்ட் ஸ்டெப்ஸில் போட ஆரம்பித்தேன். இந்த மாதிரி T20, T30லலாம் பயங்கர அக்யூரேட்டாக போடுவேன். யார்கர்ஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சேன். அந்த மேட்ச்சில் 219 ஆல் அவுட் ஆகிட்டோம். அவங்க சேசிங் 219. 5 overs அந்த டெல்லி டீம் 60 for no loss. 5 overs. 6வது ஓவர் என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. நான் கேப் அவுத்துட்டு 4வது ஸ்டெப்பு போயிட்டு 4 ஸ்டெப்பில் இப்படி போட்டேன். அந்த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் இப்படி ஆடி போல்டு ஆன உடனே இந்த நம்பர் 3 பேட்ஸ்மேன் நேராக லெகம்பேட்ட போனான். சார் அவர் ஆக்ஷனை வாட்ச் பண்ணுங்க, அவர் த்ரோ அடிக்கிறாருன்ட்டான். இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ அவன் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் பால் போடுற நோ லெகம்பேர் கூப்பிட்டு இருக்காங்க. அழிஞ்சுது. இப்போ என்னாச்சு, 10 overs காலி, 6 over காலி, 30ல் 6 over காலி. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் கூடினோம் இந்த சேட்டன் சர்மாவை சுற்றி நிற்கிற மாதிரி. நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல, நான் லெக் ஸ்பின் போடுறேன். ஸோ லெக் ஸ்பின் போட்டேன்.
4 for 29 at the election போட்டோம். கடைசி ஓவர் வருது மேட்ச். லாஸ்ட் ஓவர் 7 runs to win. ஓகே, நான் பாயிண்ட்ல நிக்கிறேன். ஃபுல் கிரவுட் பேக்டு, 10,000 crowd பார்த்து மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் பால் 2 அவங்க அடிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பால் 2 4 அடிச்சாச்சு. அடுத்த 2 பால் நான் ஒரு ரன் அவுட், இன்னொரு ரன் அவுட் அத்தனை அடிக்கிறாரு. முடிஞ்சது. லாஸ்ட் பால் 2 runs to tie, 3 to win. இதுதான் ஈக்குவேஷன். ஜேனு கிரவுடு உதறது எல்லாருக்கும். நான் சொல்றேன் போய் லாங் ஆஃப்ல நிக்கிறேன், நான் டாலு, கேட்ச் வந்து எம்பி பிடிக்கிறேன், நான் போறேன்றேன். ஏன் கேப்டன் சொல்ல இல்லை வேணா, நீ ஸ்கொயர் கட்டி நான் அவுட் சைட் ஆப்ஷன் போட போறேன், நீ பாயிண்ட்ல நில்லு. சரி போய் நின்று ஒரே கிரவுடு சவுண்டு. லாஸ்ட் பால் வந்து போடுறாங்க. அவங்க பேட்ஸ்மேன் லாஸ்ட் விக்கெட். அந்த பேட்ஸ்மேன் அடிச்சான் தூக்கி. நேரம் போகுது, 1 bounce போகுது. அந்த லாங் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்கு, ஷோல்டர் அவுட் த்ரோ வருது. இவங்க ஒரு ரன் ஓட்டாங்க. 2 to tie, 3 to win. இவன் பால் 1 bounceல அவன் எம்பி புஷ்டான். நல்ல வேலை 4 போல. அங்கேயும் த்ரோ ஆடுறான், பால போலிங் போடுறான். எதுக்கடா நீ போலிங் போடுறான்? போலிங் போடுறான். இவங்க ஓடி ஒரு பேட்ஸ்மேன் தடுக்கி விழுந்து 2 ரன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. வந்து விழுந்துட்டான். கரெக்டா பால த்ரோ பண்ணிட்டான். மேட்ச் டை அப்படின்ட்டு நான் தள்ள கையை வச்சுன்னு உட்காந்தா. இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சவுண்டு. என்னடான்னு பார்த்தா லெக் அம்பையர் 1 shot கொடுக்குறாரு. அவங்க ரீச் பண்ணதுல ஒன்று சரியா போல, கிரீஸ் உள்ள பேட்டு. ஸோ ஒரு ரன்ல மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டோம். அதனால இது என்ன சொல்லுதுன்னா, லைஃப்ல கான்ஃபிடன்ஸ் விட்டுறாதீங்க. அதாவது நீங்க மேட்ச் ஆடுறீங்க, லாஸ்ட் பால் 10 to win. இனிமே எங்க கிடையவே கிடையாது. இந்த லாஸ்ட் பால் நோ பால் இருந்தா ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் வரும். 2 6 அடிச்சீங்கன்னா நீங்க ஜெயிக்கிறீங்க. முதல் 3 பால் டெபுல போலிங் போடுறீங்க, 3 6 விட்டவே விடாதீங்க. அடுத்து ஹாட்ரிக் எடுத்தீங்கன்னா லைஃப்ல விட்டுறவே கூடாது. என்கிட்ட இதே தான், கிரிக்கெட் ஆட போறேன்னு மயிலாப்பூர்ல. நீ தயிர் சாதம் கேசுமா, வெயில சுருண்டு ஊந்துருவேன், போச்சு உனக்கு வராது. கிரிக்கெட்ல இந்தியா லெவல் இருந்துச்சு, கிரிக்கெட் போச்சு. ஜோக்ஸ் எழுதலாம், அதெல்லாம் பிளட்லயே இருக்கணுமா, உனக்கு வராது. இது வரைக்கும் ரேடியோ, டிவி, ஸ்டேஜ், யூடியூப்ல 17,000 ஷோ பண்ணிருக்கேன் இது வரைக்கும். சொல்லிட்டாங்க ரேடியோவில் ஆர்ஜே போலாம், யூ ஹேவ் அ நேசல் டோன், உனக்கு வராது. அதில் 4,000 ஷோ. ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணுறேன், அதுக்கெல்லாம் பர்சனாலிட்டி வேணும், நல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தெரியணும், அதில் 4,000 ஷோ, அது வராது. மாடலிங் போகிறேன், வராது. பிசி ஸ்ரீராம் 5 தடவை கூப்பிட்டார் மாடலிங். கமெண்ட்ரி போகிறேன், அதுக்கெல்லாம் இமேஜினேஷன் ஒன்றும் வராது. இன்னும் பாத்ரூம் வராதுன்னு தான் சொல்ல. நீங்கள் எதை ட்ரை பண்ணாலும் எவனாவது ஒருத்த வந்து வராதுன்னு ரெடியாக நிற்பாங்க கியூவில். எவ்ரி டைம் ஐ ட்ரை டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், த வேர்ல்ட் வில் பி இன்டிஃப்ரெண்ட். அதை பற்றி கவலையே படக்கூடாது. எப்படின்னா, நீங்கள் பைக்கில் ரோட்டில் போகும்போது இல்லை, கேங் 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 அடிப்பான், மோடி வெயிட் பண்ணுறாரு அவருக்கு சிக்னலில். நீங்கள் உடனே கோவம் வந்து மாவானு அப்படின்னு திரும்பவே கூடாது. எருமாட்டு மேலே மழை பெய்கிற உங்களை தாண்டி சர்ன்னு போயிட்டு சிக்னலில் போய் நிற்பான். நீங்கள் பக்கத்தில் போய் கண்ணாடி தட்டிட்டு, சார் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட், நான் செகண்ட் சார். இந்த ஆட்டிடியூட் தான் ஸ்லெட்ஜிங் வரும்போதும் பண்ணணும். நீ என்ன வேணா திட்டிக்கோ, நீ என்ன மொட்டைன்னு சொல்லு, மென்டல் என்ன வேணா சொல்லு. நீ மென்டல்னு என்கிட்ட சொல்லுவான். தப்பா சொல்றீங்க சார், என் ஃபேமிலியே மென்டல் சார். என்ன சார் ராங்காவே சொல்றீங்க, எப்படி சார் பிரிச்சு பேசாதீங்க சார், நம்மளாம் ஒன்று தானே. அதனால இந்த ஸ்லெட்ஜிங் இது என்ன வேணா நடக்கட்டும் லைஃப்ல. ஓகே, நாம ஜெயிக்கிறோம்னா நம்ம டிசைட் பண்ணா போறோம். ஊரே நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுவானோ. அதனால இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது கிரிக்கெட்ல ஏன் சொல்றேன்னு கேளுங்க. ஒரு மேட்ச் ஜெயிப்பீங்க ஈயா அப்படின்னு விராட் கோலி மாதிரி, நான் ரட்சகன் நாகார்ஜுன் மாதிரி உங்க நரம்பெல்லாம் புடைச்சுக்கும், அப்படியே டடான் குதிப்பீங்க. அடுத்த நாள் தோத்தோன்னு முன்னாடிடுவீங்க கம்பீர் மாதிரி. கம்பீர் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆகிட்டு வந்தப்புறம் கூட பேடை கட்டவே மாட்டார், ஹோட்டலுக்கு போகிற வரைக்கும் கட்ட மாட்டார். அவர் அவ்வளோ சோகமாகவே இருப்பார். நீங்கள் இந்தியாவே கொடுத்தா கூட ஸ்ரீலங்கா கிடைக்கலையேன்னு அந்த மாதிரி சோகமாகவே இருப்பார். இப்போ என்ன ஆகும், ஒரு மேட்ச்சுக்கு குதிக்கிறீங்க, ஒரு மேட்ச் டல்லு, குதிக்கிறீங்க டல். இது போய் 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 இசிஜி மாதிரி மேலேயும் கீழையும் போய் 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 2 மாதம் கழிச்சு இல்லை, சரிடா ஜெயிக்கிறது தோக்கிறது எல்லாம் சகஜம், அப்படி லெவல் ஆகிடுவீங்க. அது என்ன ஆகும் தெரியுமா, உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ ஆஃபீஸ்லேயோ எங்கேயுமோ இன்னைக்கு ஒரு கிரகப்பிரவேசம் நடக்கும், உனக்கு ஜாலியாக இருப்பீங்க. நாளைக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும், நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், அடுத்த நாள் ஒரு டெத்து. ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் போக போக நார்மலாக இருப்பீங்க, தோனி மாதிரி ஆகிடுவீங்க. இதுதான் நான் சொல்ல வரேன், வேறு எதுவுமே கிடையாது. This is a very nice management lesson. ஏன்னா
most of the cases, sometimes you come up with a brilliant idea, and then you share it with your team. You have 100 suggestions coming. Oh, ipdi pannalama, apdi pannalama, ipdi pannalama. But then ultimately you go back to that first decision that you thought about, and the gut feeling, you'll feel that that is what is right, and that's what you'll ultimately take. Correct. I couldn't resist one experience. எங்க போனாலும் எவனா ஒருத்தன் கலடா பண்ணுவான் ரோட்ல எங்க போனாலும். இப்போ உன்னியோட பாயிண்ட் என்னன்னா 10 பேர் கிரவுட் பண்ணும்போது ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ள போனீங்க வச்சுங்களேன், பர்ஃப்யூம் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, 5 பேர் ஓடி வருவாங்க. சார் சால்வட்டோர் ஃபரகோமா வாங்க சார், சூப்பராக இருக்கும் சார். அது போட்ட உடனே டக்குன்னு காப்பி கொட்டையை காமிப்பான். ஏன்னா அடுத்தவன் ஒருத்தன் வருவான் பர்ஃப்யூம் அடிக்கிறது, காப்பி கொட்டையும் அதை மோந்து பார்த்துட்டு அடுத்து சார் இது வந்து ராயல் மிராஜ், இது ட்ரை பண்ணுங்க சார், அடுத்தது காப்பி கொட்டை. 5 பேர் கட்டி கேட்பாங்க, இது எது பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சது காப்பி கொட்டை தான். அதனால இன்னொருத்தர் சொல்றது கேட்குது. A question for Shebani from Namakkal. Team dynamics are crucial in both cricket as well as corporate settings. Could you share some insights on that with reference to the particular World Cup? Yes, team dynamics are extremely crucial. I've had the opportunity to play for many different teams in many different countries, and each team has been different. The cultures are very different as well. For example, when you play in the West Indies, they're very cool, they're very chill, and they might get duck out and walk back to the pavilion, and they'll still be laughing and dancing and everything. Whereas here, you score a century. Having played in India as well, you score a century, but your team loses. You're not allowed to smile. So the different cultures definitely changes the team dynamics. In terms of captaincy as well, I've captained many teams. I've captained the US as well. And having played under different captains, I realized what kind of captain I wanted to be. I wanted to be that person who encourages everyone. I played under captains who are very, you drop a catch and then they'll stare at you, but then you're already feeling bad, or they might shout at you, oh, what happened? You've practiced this catch so many times, you're in that crucial position, we need that catch. But you never do it on purpose. Solunga. You catch சொன்னதால திருப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்கூல் டேஸ்ல எப்போ கிரிக்கெட் ஆடுவோம், நம்மளை சுற்றி ஒரே ரவுடி கும்பலாக இருக்கும். என்ன மாமே ஐ கேட்ச் அடி மாமே, இப்படிதான் இருக்கும். எங்கள் டீமில் எல்லாரும் அரட்ராயிருக்கு. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் வேஷ்டிலாம் போட்டு ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனாக வருவார், பொன்னுரங்கன்னு ஒருத்தர். அவருக்கு என்னன்னா பொன்னுரங்கம் சார்னு கூப்பிடணும், பொன்னுரங்கம் அப்படிலாம் கூப்பிட்டு கோவம் வந்து அடிச்சுடுவார். ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா அவர் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஒரு மேட்ச்சு லாஸ்ட் பால் 2 to win ஆப்போனன்ட்ஸ், பொன்னுரங்கம் மிடாலில் நிற்கிறார், நான் கவர்ஸ் நிற்கிறேன், பேட்ஸ்மேன் தூக்கி வச்சான் டென்னிஸ் பாலில், பொன்னுரங்கம் பக்கத்தில் கேட்ச் போகுது. அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் 100 ரூபா ப்ரைஸ் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லிட்டான், மச்சான் போடுறான் புடுறான்னா. இவர் என்ன பண்ணிட்டார், திரும்பி முதுகில் வாங்கிக்கினார் பால். அப்புறம் ப்ரைஸ் மணிலாம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நாங்கள் போயிட்டு டீ சாப்பிட்டோம். நான் பொண்ணுறாங்க கவுத்துட்டியா பொண்ணுறாங்க, இந்த கேட்சை நீ பிடிச்சிட்டு இருந்தா வின் பண்ணிக்கலாம். என்ன அவரில், ஏய் என் வயசு என்னடா 58டா, அவனா புடுறான்றான். பொண்ணுறாங்க சார் குடிங்க சார், நான் இப்படி பிடிச்சிட்டு இருப்பேன். எனக்கு மேட்ச் முக்கியம் இல்லை, மரியாதை. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி தோனி அந்த கண்ணிலேயே பார்த்துருக்கீங்களா, தோனி கண்ணில் தான் பேச்சு. மீட்டிங் 2 நிமிஷம் நடக்குமா, 2 நிமிஷம் இப்படி ஒருத்தரை பார்ப்பாராம். முத்தையா முருகனுடைய பார்த்தாருன்னா அவர் கிடையாது லெவலில் நடத்தான். இந்த பக்கம் ஒருத்தரை பார்த்தா அவர் லெவலில் கிடையாது. இவர் தான் அவர் மீட்டிங்கே. அந்த இங்கே நடந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் மேட்ச்சில் அந்த பிரப் சிம்ரன் ஒருத்தர் பேட்டிங் ஆடுறாரு. இவர் என்ன பண்ணார், அந்த பிரப் சிம்ரன் ஆடும்போது போலர் சும்மா இப்படின்னாரு, மெதுவாக பண்ணார். இப்படி பண்ணுவோம்ல ஸ்லோவாக அப்படின்னு அவரில் அப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி டைட்டாக பேட்டை பிடிச்சார் பாருங்க. அடுத்த பால் இறங்கி நேரம் ஹோட்டலுக்கே போட்டார் ஸ்டம்ப்டு. இதுதான் தோனியுடைய மேனர்ஸ் மேத்த கேப்டன். யாரையும் திட்டவே மாட்டார். அந்த காண்ட்ரி வில்லியம்சன் பார்த்தீங்கன்னா பேட் பண்ணுவார் முதுகில், நல்லா ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி லீடர்லாம் அமையிறது ரொம்ப ரேர். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கிரேட். தேங்க்யூ. So coming back to different types of captains, I always wanted to be the type of captain that if you dropped a catch, I will actually go up to the fielder and say, hey, it's okay. I know, of course, you didn't do it on purpose, but just focus on the next ball. So you create that dynamic in your team. I would like, relating to this World Cup, I feel England has
been affected by team dynamics quite a bit. Of course, they're defending champions, and we expected them to do very well, come to the semifinals, maybe even win the cup again before the World Cup. We may have thought that. But I feel they've been affected by team dynamics in the sense, in their test team, and when Brendan McCullum is their coach, not just on the field, but their dynamic off the field is very relaxed, and they're allowed to express themselves very differently. And that was not the case in this World Cup. Their team environment, their on and off the field, the way they were expressing themselves was very different. It was a different coach. And you could see how that affected the entire tournament. You could see how it affected the top order. You could see the number of wickets they were picking up was not enough. So team dynamics makes such a difference. And it comes back to the type of leader you want to be, the type of manager you want to be. And I've also been fortunate to work in companies and businesses very briefly. But I've had very good bosses, and they've always encouraged, I still continue to play, and they've always encouraged me to keep playing and give time off and things like that. And that also comes back to team dynamics. So just encouraging each other and growing together. I think that is a big thing. Not growing despite of someone, but growing with and because of other people. I think that makes you very grateful. And these are the parallels I draw between sport and life. That you can make friends for life, but you can also grow together in sport and then together in life as well. I've known a couple of people who've played together who now are business partners and things like that. So just maintain those relationships, friendships, and keep growing. And the camaraderie. And not just, I've actually, not just your teammates, but your opposition as well. I've made very good friends with people I've played against, and I think that's something that's quite rare, especially in the outside world, but in sport it's quite common, regardless of the country you come from, regardless of the state or the language you speak. I think you can build bridges and build friendships over a long distance, and you can actually find a lot of common things, common interests, and yeah. Team dynamics. Very nice. I think the World Cup is there for us to enjoy for another 12, 13 days. And I hope with all our prayers and good wishes, the Indian cricket team continues to do well. Thank you, Mr. Bosskey. Thank you, Shebani. And thank you, Mr. Unnikrishnan, for the wonderful lessons, probably, which were there for everyone to see, but we just touched upon and highlighted them so that as management students, you have a lot to take home from. I always believe that sport is a great teacher because it teaches us to play hard, be determined, dedicated, and win. But more important, it also teaches us to lose and be a smiling loser, because not all is lost. Like Bosskey rightly pointed out, you win some days, you lose some days. That does not mean the end of this world or the end of your life. You got to keep playing the game of life, and I'm sure if you believe in yourself, that self-belief will definitely take you places. And it is important to continue doing whatever you do in the right way, in the best possible way, because to you, you are always a winner. Thank you. Oh, thank you. Lovely opportunity. ரொம்ப புதுமையான ஒரு ஷோ. லலிதா வந்து கேட்க வேணாம். கிரிக்கெட்ல வந்து ரமணா படத்துல விஜயகாந்த் மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்தியாவில் இந்த வேர்ல்டு கப்ல மட்டும் 10 டீம் இருக்கு. அது நல்லா ஆனது 2 அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் 2 விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன், அப்புறம் கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இப்போ தோனி பற்றி சொன்னோம் இல்லையா, தோனி வந்து முதல்ல T20 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12வது ஒரு பேட்டிங் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணுவார். என்னடா ஆடுறான்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. டெக்னிக் வந்து ஒரு கவர் டிரைவ் லீன் பண்ணி ஆடுறது, ஒரு ஸ்கொயர் கட் எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் அதே போலர் 20வது ஓவர் போட்டால் 5 6 அடிப்பார். இது டேலண்ட்டுன்னு வளரல, கான்ஃபிடென்ஸ். நீயா நானா, காட்சி உனக்காச்சு எனக்காச்சு. இது லாஸ்ட் ஓவர். ஏன்னா சுனாமி 2004 வந்தது, எல்லாரும் பயந்தோம். நிறைய பேருக்கு ஒரு குஷி, வருத்தம் தண்ணி வருத்தம் சொல்லினே இருப்பாங்க, நீங்கள் பயப்படணும் அதுக்காக. ஆனால் அதுக்கப்புறம் சுனாமி வரும்னு பயந்துன்னு இருந்தால் யாருமே பேச்சுக்கு போக மாட்டோம். தைரியமாக போய் அலையில் நிற்கிறோம். சுனாமி வாட்ஸ்அப்பில் வந்து சொல்லித்தான் நான் என்ன வர மாட்டேன்னு இல்லையே, வரும், வந்தால் போக வேண்டியதான், மொத்தமாக டிக்கெட் தான். ஆனால் தைரியமாக போகிறோம். ஸோ
உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் தான் உங்களுடைய பெஸ்ட் டேலண்ட். எனக்கு ஹைட் இல்லையே, வெயிட் இல்லையே, எனக்கு முடியலையே, எல்லாம் கவலையே கிடையாது. இப்போ எனக்கு மூளை அப்படிதான் இல்லை, அப்படி கவலையே போகிறது கிடையாது. நான் வளர்னா போகிறோம், உனக்கு பிடிக்கும்னு நினச்சா நான் வளர்னே இருப்பேன். ஸோ நான் அந்த டைப் தான். அதனால் ஸ்ரீகாந்தோட ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் சார். சாரி இஃப் ஐ எம் ஓவர் ஷூட்டிங். நோ. ஸ்ரீகாந்தோடைய பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு கேப்டன் கிட்ட நீங்கள் ஆடவே முடியாது. விசி டிராஃபி ஆடுறோம், 120 for 1 ஸ்கோர் ஆப்பனன்ட்ஸ், வெஸ்ட் ஜோன் பேட்டிங். ரவி சாஸ்திரி அண்ட் பரத் 2 பேர் ஆடுங்க. பரத்னு ஒரு பிளேயர் ஆடிருக்காரு. இவன் அசாருதீன் கொடுத்தான், அர்ஷதீப் கொடுத்தான், விக்கெட்டே உள்ள, இவனும் போட்டான், விக்கெட்டே உள்ள. நான் சொன்ன தெரியுமா, அந்த நடுவில் ஒரு ஃபாஸ்ட் ரன் போடுவேன். அதுதான் ரவி சாஸ்திரி சொன்னார், மைக்கேல் ஹோல்டிங் டெலிவரி. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இவன் பாலை கொடுத்த உடனே எனக்கு பயம், 2 ஷாட் லெக் வச்சுட்டான். ரஞ்சித் கர்னல்கர்னு ஒருத்தர் ஷாட் லெக், அவர் எதில் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டில் போயிட்டார். இவன் கிட்ட வந்தான், ரவி சாஸ்திரி ரன் அடிக்கிறான், கேப் எடுத்துக்கல, ஏய் மச்சான் நீ இப்போ போடுற ஃபர்ஸ்ட் பால் எடுக்கிற விக்கெட்டு, என்ன மார்க்கரா நான் ஸ்டம்ப் எடுத்துன்னு போகிறதுங்க. அப்படியே இல்லைடா வானா நீ ஷார்ட் லெக்லாம் வைக்காத, அடி போடணும். போடுறா புண்ணாக்கு பிளேயர், இவன் 1.5 பிளேயர் போடுறா நீ செய் அப்படின்னா. எனக்கு என்னடா இப்படி பேசுறத பார்த்தா ஒரு லீடர் உங்ககிட்ட இவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கான்ற ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும். நமக்கு நர்வஸ்னஸே வராது. ஏன்னா சரி ஓகே, நான் வந்து என்ன பண்ணேன், கேப் அவுத்துட்டு இப்படி ரன்னப்பில் வரேன், இவன் ஸ்லிப்பில் இருந்து இப்படி 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 குதிக்கிறான் ஸ்லிப்பில். எனக்கு சிரிப்பு வந்து திரும்பி போயிட்டேன், நான் போலிங்கே போடல, திருப்பி சிரிப்பெல்லாம் அடக்கிட்டு வந்து அப்படி போட்டேன் ஃபாஸ்ட் ஒன் பாஸ். அவன் பேட், அவன் ஸ்பின்னர் நினச்சான் அந்த பேட்ஸ்மேன், அப்படி தூக்கினா ஸ்டம்ப் கீப்பரை தாண்டி போய் வந்துது. ஓடி வந்து அப்படியே கட்டி பிடிச்சி, மச்சான் இதுதான் உங்களை கேட்டேன். அடுத்த 2 ஓவர் இந்த காமெடி கேளுங்க, அடுத்த 2 ஓவரில் 4 விக்கெட் எடுத்தேன், 5 for 30. அவருக்கு 7 for 50 ரவி சாஸ்திரி, நான் 5 for 30 எடுத்தேன், மேட்ச் வின் பண்ணிட்டோம். கடைசி பேட்ஸ்மேன் ஒருத்தன் வந்தான், அவன் வந்து விக்கெட் கீப்பர் வெஸ்ட் ஜோனுக்கு. அது என்ன ஹிஸ்ட்ரி, பேக் ஸ்டோரி என்னன்னா, நான் பேட்டிங் ஆடுற ரவி சாஸ்திரிக்கு பேடில் போட்டு காட் பெயின் கொடுத்துட்டாங்க, நான் நாட் அவுட். இவங்ககிட்ட போனேன், ஸ்ரீகாந்த் சிகரெட் பிடிச்சிருந்தான், சிகா நான் நாட் அவுட்ரா, பேடில் போட்டு கேட்ச் அவுட் கொடுத்துட்டாங்க. பெரிய புடிங்கி, நீ அப்படியே செஞ்சுரி அடிக்க போற படா. எனக்கு இல்லை அப்படியே சுருன்னு பிபி ஏறிச்சு. சொன்னேன் மாவனை இவன் மட்டும் பேட்டிங்க்குன்னு. கரெக்டாக லாஸ்ட்டாக அந்த பேட்ஸ்மேன் வந்தான் பாஸ், அந்த கீப்பர் வந்தான், சீக்கா ஸ்லிப்லேயும் ஓடி வரும். ஏய் மச்சி வெட்டி வச்சே இல்லை, இந்த வந்துட்டான் எறா பாலாம் அப்படின்னா. ஸ்லிப்பில் போய் நின்னான், அதே ஃபாஸ்ட் ஒன் பாஸ், ஸ்டம்ப் எகிரின்னு போச்சு. என்கிட்ட சொன்னான், இவனை நீ எடுன்னு அவனுக்கு 3-in-1 கசாட் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன் ரூம்லன்னா. அந்த போல்டு எடுத்தேன், ஓடி வந்து எனக்கு தூக்கி பிடிச்சின்னு ஓடினான் பெவிலியன் வரைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஒரு டாப் கிளாஸ் லீடர் இருந்தால் என்ன திட்டினாலும் கவலைப்பட மாட்டீங்க, ஏன்னா உங்க நல்லதுக்கு தான் திட்டுறான்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லீடர் அமைஞ்சது சூப்பர். கோச்சஸ் எல்லாரும் பிளேம் பண்றாங்க. இப்போ பாபர் அசாம் இருக்கார், இப்போ தோனி கேப்டன்சி பார்க்குறோம். பாபர் அசாம் இருக்கார், அவர் டிஆர்எஸ்க்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு பாகிஸ்தானில். அவர் எதுவுமே கான்ஃபிடண்டா பண்ணல. அவர் இவரை விராட் கோலியோட வரை கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. இது எவ்வளோ அசிங்கம், அது எவ்வளோ வேணா நீ நல்லா ஆட்டு போய் இந்த மாதிரி எங்கேயா பினிஷர் பார்க்க முடியுமா? ஸோ இன்னொரு விஷயம், செல்ஃபிஷே கிடையாது. ஃபீல்டிங்கிறது போலருக்காக விழுந்து கை காலை உடச்சிக்கிறீங்க, அதை அவர் பண்ணினே இருக்கார் விராட் கோலி. அவர் மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஹீரோ லைஃப்ல பார்க்கவே முடியாது. அவர் வின் பண்ணி கொடுப்பார். லாஸ்ட் சார் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஒரு சிரிக்கிறதுக்காக ஒரு ஜோக்கு. எங்களுக்கு துரை பண்ண ஒரு கோச் இருந்தார். அவர் வந்து எல்லாம் செம்ம ஜாலியர், செம்ம ஹியூமரு. அவரோட ஜோக் ஒன்று சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். என்னன்னா, அவர் ஒரு மேட்ச் போய் ஓப்பனிங் ஆடினார். அதாவது அவர் என்ன சொல்லுவார், பாஸ்கி நமக்கெல்லாம் யார் போடுறது பவுன்சரு, துரைக்கு அவன் தான் பவுன்சர் போட்டால் 6. அவர் போய் ஃபர்ஸ்ட் பால் என்ன பண்ணால் அந்த பவுன்சர் போட்டான், அப்படி அச்சர் நேரம் மேலே செவ்வாய் கிரகம் போய் இங்கேயே அவுட், ஸ்டார்ட் லைன்லேயே அவுட். சோகமாக வரும்போது என் ஃப்ரெண்டு சங்கு பாணி கிராஸ் பண்ணி போகிறான். தம்பி பந்து பொங்குது பார்த்து ஆடு அப்படின்ட்டு உள்ளே போனார். இவன் வந்தான் அப்படின்னா ஸ்ரீகாந்த் மாதிரி ஆடுவான், அப்படி போக சொன்னான், தப்புனா திருப்பி மேலே போய் அவனும் இங்கேயே அவுட். உள்ளே வந்து இவன் பேடு கேட்டுறான். அவர் சிகரெட் பிடிச்சினே வந்தார். அறிவு இருக்குதான் அவனுக்கு, சோறு தானே தின்னுற, சொல்லிட்டுக்கிறேன் பந்து பொங்குதுன்னு அவுட் ஆகிட்டு வர உன்னை இவன் இல்லை. நீங்களும் அதே மாதிரி தானே, எந்த என்ன ஆகிட்டு உந்த என்ன ஆகிட்டு. இந்த மாதிரி ஏன் நான் வந்து கிரிக்கெட்டில் ரொம்ப பெரிய லெவல் வரலன்னா, கிரிக்கெட் சீரியஸாகவே சொல்லி பார்த்தாலும் ஜோக் அடிச்சுன்னு இப்படியே போயிடுச்சு. பட் உங்களுக்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், என்ன வேணா மேட்ச் நடக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய ஹீரோவாக வேணா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு நீங்கள் தான் ஹீரோ. நீங்கள் தோனி பேரை கத்தலாம், நீங்கள் கோலி பேரை கத்தலாம், நாளைக்கு 10,000 பேர் உங்கள் பேரை கத்தணும். அதனால உங்கள் லைஃப் முக்கியம். மேட்சா பாருங்க,
உங்களுக்கு நாளைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா தோனியோ கோலியோ டோலோ 650 அனுப்ப மாட்டாங்க. உங்க அப்பா அம்மா தான் கையில தெர்மாமீட்டரோட நிப்பாங்க. நீங்க தான் ஹீரோ. நாளைக்கு நீங்க இங்க வந்து மைக் பிடிச்சி பேசுவீங்க. Thank you so much. Lovely opportunity. Thank you. I think with Bosskey around, we can keep having the evening. One evening we'll have an exclusive conversation with Bosskey. So we'll give you a full time so that a lot of people will have a great time. Ladies and gentlemen, big round of applause to the panelists. I think before I request President to come on stage and present the moment, a lot of messages coming to me. I said, Unni is there. How can he go without singing on Ennavale, Ennavale? Maybe you would like to just one word, because a lot of requests have come. If it's okay with you. சார் anything. ஆக்சுவலா உன்னி வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ல வந்து பாடுவாரு. ஒரு பாட்டு உன்னியோட பேரே ஒரு பாட்டுல வந்தது நான் நினைச்சேன். இந்த இச்சித்தான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அதுல நான் உன்னிக்கிட்டன்னு ஒரு லைன் வரும். எனக்கு என்னன்னா ஒருவேளை ஹரிஹரன் கிட்ட இன்னொரு பாட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா உன்கிட்ட. Yeah, quite please. Just to pep up the proceedings. Generally, it's already pepped up, so let's end in a high. Okay. தென்னேற்கு பருவ காற்று தேனி பக்கம் வீசும்போது சாரல் இன்பச்சாரல் தெம்மாங்கு பாடிக்கொண்டு சிலு சிலுவென்று சிந்துதம்மா தூரல் முத்து தூரல் வெங்காட்டு பொத்த கள்ளி சட்டென்று மொட்டு வீடு செங்காட்டு சில்லி செடி சில்லென்று பூவெடு தென்னேற்கு பருவ காற்று தேனி பக்கம் வீசும்போது சாரல் இன்பச்சாரல் தென்மாங்கு பாடிக்கொண்டு சிலு சிலுவென்று சிந்துதம்மா தூரல் முத்து தூரல். Thank you. I think we all must give a big hand. This is what is called sportsmanship. You could have said no is a different thing. Thank you, Unni, for obliging us. May I request our President to please come on the stage. Sundaram, you also join us on stage, present a memento to all the dignitaries. So come on. The memento what we are giving is very, very special. It's all made by poor children. We do a lot of CSR work in the schools made by poor children, and that's what we are going to give. You can see them on the screen, how nicely the children make all this. And see you immediately after the World Cup, and we'll be having